Yes. Okay. Yes. So, welcome to Xylem 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்து சூப்பரான செஷன் பார்க்க போறோம். That is Conic sessions. நம்ம வந்து பார்க்க very easy chapter. நான் சொல்றது மட்டும் நீங்க வந்து படிச்சா போதும். That's it from this chapter. Okay. So, good morning everyone. Start பண்ணிக்கலாமா? Yes. Okay. So, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And also the like button like பண்ணிடுங்க பசங்களா. And do follow us on our socials as well. Because after every session உங்களுக்கு வந்து free handwritten notes வந்து WhatsApp communityல கிடைச்சிரும். So, மற்ற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட சோஷியல் மீடியாஸ்ல we will notify you guys. Okay. So, மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. And also the like button like பண்ணிடுங்க. And இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Yes, syllabus பார்த்துடலாமா? ஸோ சிலபஸில் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் இருக்குது. ஆன் பேஸ்ட் ஆன் யோர் போர்ட்ஸ் எக்ஸாமோட பிஓவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ த ஷேப்ஸ் எந்த கொனிக்ஸ் ஷேப்ஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ஸ், எலிப்ஸ், பராபோலா, ஹைப்பர்போலா. ஓகேவா? ஸோ 4 கொனிக் செஷன்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருந்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல எக்ஸாமுக்கு வந்து கேட்பாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி சாப்டர். என்ன லைக் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் சம் இக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணாலே இந்த சாப்டர்லேருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் இஸ் டன். ஓகே. எஸ். அப்போ இந்த ஒரே ஒரு ஒன் ஷாட்டில் நாம் வந்து முடிக்க போகிறோம். ஸோ பசங்களா, ஸோ வில் சி. ஸோ எங்கிருந்து இந்த ஷேப்ஸ் வந்துச்சு? ஸோ நீங்கள் கொனிக் செஷனுங்கிறீங்க, இது அப்படிங்கிறீங்க, இதெல்லாம் எங்கிருந்து மேம் வந்துச்சு? வாட் இஸ் த ஒரிஜின்? அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு டபுள் நாப்டு கோன். என்ன மேம் அது? ஐஸ்கிரீம் கோன்னு கேட்டிருக்கேன். அப்புறமேல் வந்து நம்ம பர்த்டேக்கெல்லாம் தொப்பி மேலே வச்சு தலை மேலே வைக்கிற தொப்பி பார்த்துருக்கேன். என்னது மேம் இந்த டபுள் நாப்டு கோன் அப்படின்னா? ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி உங்களோட அதே தான், அந்த தலையில் வைக்கிறீங்களா இல்லை பர்த்டேக்கு நீங்கள் வந்து கோன் வைக்கிறீங்களா, ஸோ சேம் விஷயம்தான். ஸோ அந்த டபுள் நாப்டு கோன் அது இட்ஸ் லைக் ஹவு இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபார்மேஷன் அது. ஓகேவா? ஸோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் சி. என்ன சி? yeah ma'am, see. So you can see a line and you can see another line. Okay, another ரெண்டு straight lines னு வெச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி ஏதாச்சும் stick னு வெச்சு, whatever it is. Okay. So இந்த like this vertical line, okay, இந்த vertical lineல தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், we will say axis. ஓகேவா? இதுதான் நான் வந்து axis அப்படின்னு சொல்றேன். So this line is called generator. ஓகேவா? generator. ஸோ ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட் நீ வந்து ஒரு சாப்டர் நீ படிக்கிற, அப்படி படிக்கும்போது சரி யூ ஜஸ்ட் நீட் ஃப்ரம் என்ன சொல்லலாம், இந்த சர்க்கிள்ஸ், பராபோலா, ஹைப்பர்போலா, அதுதான் உனக்கு தேவை. அப்புறம் எதுக்கு மேம் இது உனக்கு தெரியலன்னா அது உனக்கு வராது. புரியுதா? சரி, இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் திஸ். இதுதான் நம்மளோட என்ன சொல்லலாம், திஸ் இஸ் அவர் ஆக்சிஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபிக்ஸட், இட் won't மூவ். ஓகே. ஸோ இப்படி ஒன்று நான் வச்சிருக்கேன். அண்ட் let's say I have the generator. This generator is like என்ன சொல்லலாம், இதுக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ற ஒரு மேஜிக் இருக்கு. மேஜிக்கா? ரொட்டேட் பண்ற ஒரு என்ன சொல்லலாம், it can rotate actually. Okay. So this is our axis and this is our generator அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. So this white thing, ஓகேவா, இந்த வெள்ளை கலர்ல இருக்கிற இந்த பென், this is our generator and the black one is our axis. Okay. So basically this generator can rotate. ஓகே. அது நான் இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அண்ட் திஸ் ஜெனரேட்டர் கேன் ரொட்டேட். இங்க பாருங்களேன். ஸோ இட் வில் ரொட்டேட் லைக் திஸ், இட் வில் ரொட்டேட் லைக் திஸ் அண்ட் இட் வில் ரீச் சம்வேர் ஹியர். கரெக்டா? ஸோ இந்த ரொட்டேஷன், ஓகே, சம் ஃபிக்ஸட் ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்ஃபா. இந்த ஆல்ஃபாவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட கொனிக் செஷன்ஸ் வந்து வரப்போகுது. ஓகே. ஸோ இஃப் ஐ ரொட்டேட்டிங் திஸ் ஜெனரேட்டர்,
ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ற அந்த மோஷன் காட்டும் போதே யூ கேன் see a cone, ரைட்? ஸோ இந்த ரொட்டேட் ஆகுற அந்த மோஷன், அந்த ரொட்டேட் ஆகி ஒரு ஒன் ரொட்டேஷன் முடிக்கும் போது, ஸோ லைக் பேசிக்கலி அப் அண்ட் டவுன் வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணும், கரெக்டா? ஸோ இட் வில் ரொட்டேட் லைக் திஸ். ஓகே, இங்கேயும் ஒரு கோன் வரும், இங்கேயும் ஒரு நாப்டு கோன் வரும், ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு கோன், ஓகேவா, இந்த ரெண்டு கோன் வந்து இட் வில் மேக். ஸோ வந்து யூ வில் ஹாவ் தட், என்ன சொல்ல, ரெண்டு சைட் கோன் வரும். ஸோ யூ கேன் சி. ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஓகே, ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்களா, திஸ் ஒன் இது மேல இருக்கு. ஸோ இது வந்து அப்பர் நேப் கோன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன், அப்பர் நேப். ஓகே, விச் இஸ் அப்பர், மேல இருக்கு. அண்ட் கீழே வந்து ஐ ஹாவ் லோவர் நேப். Okay, so since you have to keep in mind is that this axis is fixed. Okay, in the axis fixed இருக்கும், and this point, in this point where this generator is rotating, in the white pen was rotating, that is also fixed, and the angle between this axis and the generator alpha is also fixed. நான் வந்து ஆல்பாவை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தா எனக்கு கோன் கிடைக்காது. கோனை தவிர்த்து எனக்கு மற்றது எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி என்ன ஆகும்? I feel something like that. Correct? Yes. So அதுதான் விஷயம். So this is called a double napped cone because you can see this in the cone, அந்த nap தான் மேல ஒன்னு இருக்கு, கீழ ஒன்னு இருக்கு. So that's why it is called a double nap. Clear? சரி. So since நம்ம வந்து rotate எல்லாம் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே பண்ணியாச்சு, so we got a double napped cone நமக்கு வந்து கிடைச்சாச்சு. Okay, so is that clear? So இந்த இதுல இருந்து எப்படி வந்து இந்த conic sectionல இந்த லைக் என்ன சொல்லலாம், how இது எப்படிதான் மேம் இந்த சர்க்கிள்ல எப்படிதான் மேம்? ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஸ் தட், ஸோ அவங்க டபுள் நேப் கோனெல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டாங்க. ஓகே, ஸோ டபுள் நேப் கோன் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ஆக்சிஸ், ஐ மீன் ஒரு ஆக்சிஸ் கிடையாது, ஒரு பிளெயின், என்ன சொல்லலாம், ஒரு பிளெயின் ஷீட் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிளெயின் ஆக்சிஸ் இல்லாட்டி பிளெயின் ஷீட்டை வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they started to cut the cone. ஓகே, இந்த டபுள் நேப் கோனை வந்து லைக் சம் பர்டிகுலர் பல ஆங்கிள்ஸ்ல இருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ கட் பண்ணி அவங்க வந்து தே காட் 4 ஷேப்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஆங்கிள்ஸ், ஓகேவா, அதோட இன்க்ளைன் பண்ற அந்த பிளெயினும் இந்த லைக் என்ன சொல்ல ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸும் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸோட பேசிக்ஸ்ல வந்து தே காட் 4 ஷேப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்க்கிள். Okay, second one is parabola or like parabola, கிடையாது, parabola. Third one is ellipse. Okay, and fourth one is parabola, sorry, hyperbola. Okay, yes, clear. So இதுதான் வந்து the 4 things அவங்க வந்து அந்த plane வச்சு கட் பண்ணால. plane எப்படி மேம் கட், ஒரு லைக் they just the plane type. இங்க பாருங்க, so I have this plane, no? so அப்ப வந்து plane நான் வந்து இந்த ஒரு ஆங்கிள்ல வந்து நான் அந்த கோனை கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, so அந்த ஒரு ஆங்கிள்ல வந்து நான் கட் பண்ணேன். so this plane and the vertex. okay பசங்களா, so just a minute, so I will come by this. so இது 3 மட்டும் நீங்க பாருங்க. so ஒரு 2 minutesல I will come. okay.
Hello. Hi. Yes. Okay. I hope my audio is clear and you are able to see me. இருந்தாலும் செக் பண்ணிப்போம். I hope my audio. சரிங்க மேடம். Okay. Yes. So what were we saying பசங்களா? What were we saying? நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? So வந்து ஒரு இப்போ நம்ம வந்து we just made a double napped cone right now. எஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து அதுக்கு உள்ளார வந்து ஒரு பிளேன் வந்து கொண்டு வர போகிறேன். என்ன கொண்டு வர போகிறேன்? பிளேன். ஓகே ஸோ அந்த பிளேன் வந்து கொண்டு வந்து இந்த கோனை வந்து நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு கட் திஸ் கோன். எஸ் ஸோ ஐ ஹாவ் திஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சர்க்கிள் வீல் சி. ஓகேவா? ஸோ சர்க்கிள் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது சர்க்கிள் வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்கும். எப்படி சர்க்கிள் வருது அப்படின்னா இந்த டபுள் நாப்டு கோனில் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், like a perpendicular to நம்மளோட vertex axis ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So this is our axis. Axis-க்கு perpendicular-ஆ நான் வந்து ஒரு plane-அ வந்து பண்றேன். இப்படினா வந்து கட் பண்றது. அதாவது this is our plane, this is our double napped cone. So இப்போ வந்து அது கட் பண்ணது in which is perpendicular to the axis. ஓகேவா? perpendicular to the axis. So the first case என்னது பசங்களா? first case. So first case la alpha okay, so this is our alpha. Okay, so alpha வந்து இப்படி இருக்கு. So here this in the vertex இருக்குது இல்லையா? So this vertex கிடையாது, this axis and this particular என்ன சொல்லலாம் plane ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So this axis and the plane makes an angle of 90 degree here. So இங்க பாருங்க பசங்களா, that is beta is equal to 90 degree. Okay, so the angle between and alpha நமக்கு தேவை, இப்போ தேவையில்லை அப்படிங்கிறேன். So இதுதான் beta. So இந்த beta is the angle between the plane and the axis. இது ரொம்ப important, சரியா? So நிறைய வந்து assertion reasoningல வந்து உனக்கு வந்து இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அதனால நான் வந்து சொல்றேன். Okay, so when beta is equal to 90 degree we will get a circle. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்து இங்க என்ன வரும், ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வரும். ஓகேவா? ஸோ இதை பாருங்க, இந்த மாதிரி இது சர்க்கிள் தானப்பா? எஸ், புரியுதா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் சர்க்கிள் வந்து எப்போ வருது? சர்க்கிள் வென் அப்படின்னா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி ஆகும்போது. ஓகேவா? இல்லாட்டி ஆல்ஃபா இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு பீட்டா, alpha is perpendicular to beta. So இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல தான் what is happening பசங்களா, நம்மளோட சர்க்கிள் வருது. ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே விட்டாங்க, போ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. செகண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they just incline. ஓகேவா? கொஞ்சம் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்க்ளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இன்க்ளைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் திஸ். ஓகே, இப்போதான் நம்ம வந்து இது பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they just இன்க்ளைன் பண்ணிட்டாங்க. எங்கடா வந்து இன்க்ளைன் இருக்கானோ? ஓகே, எஸ், கொஞ்சம் இன்க்ளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அங்கே இன்க்ளைன் பண்ணும் போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, இன்க்ளைன் பண்ணும் போது they got சர்க்கிளை வந்து கொஞ்சம் இப்படி நம்ம பிடிச்சி இழுத்தா ஒரு ஓவல் ஷேப்ல they got something. ஓகேவா? ஸோ அதில் ஆங்கிள் வந்து எப்படின்னா அது வந்து ஆல்ஃபாவை விட குட்டியா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் பீட்டா ஷுட் பி லைக் 0வை விட கிரேட்டர் தேன் இருக்கணும், ஆனால் பீட்டாவை விட லெஸ் தேன் இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, வாட் தே டிட், அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் வச்சு இது பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த டைம்ல தே காட் சம் எலிப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த டைம்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு, எலிப்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஓகே மேம், என்ன மேம் வந்து ஒரே ஒரு ஷேப் மட்டும் தானா? லைக் யூ செட் டபுள் நாப், ஸோ ஒன்லி ஒரே ஒரு அப்பர் நாப்லயோ இல்லாட்டி லோவர் நாப்லயோ தான் வந்து இந்த கொனிக் செஷன்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னு கேட்குறேன். எஸ், இட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ அது வந்து ஒரே பிளேன். இப்போ நான் வந்து இதே இன்க்ளினேஷனை வச்சு, ஓகே, இதே இன்க்ளினேஷன் வச்சு கீழே நான் வந்து இது பண்ணா எனக்கு ஐ வில் கெட் திஸ். பட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஒரே பிளேன் வந்து ஒன்னு இல்லாட்டி அப்பர் கோன் இல்லாட்டி கீழே இருக்கிற அந்த கோன், இதில் ஏதாச்சும் ஒன்றில் தான் இன்க்ளைன் பண்ண முடியும், அவனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக முடியும், எப்படி வேணாலும் போக முடியும். ஓகே,
ஸோ இது வந்து எதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் அப்படின்னா இட் ஜெனரேட்ஸ், இது வந்து எதுக்கு ஏதாச்சும் எதுக்குடா ஏதாச்சும் அப்படின்னா இட் ஜெனரேட்ஸ் எலிப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து எலிப்ஸுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே, கிளியர்? எஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா படிப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி we will just go for circle. ஓகே, ஸோ சர்க்கிள் அப்படிங்கிற போது ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு beta, beta is equal to, so circle பாருங்க, when the plane cuts the nap of this, when beta is equal to 90 degree, beta is equal to 90 degree ல கோணை வந்து யாராச்சும் கட் பண்றாங்க அப்படின்னா that is definitely வந்து என்னவாக இருக்கும், ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கும். Is that clear? So that is definitely a circle. So circle அப்படிங்கிறது, so we know that circle, மேம் சர்க்கிள்னா என்னது மேம்? சர்க்கிள்னா என்னது கிடையாது. ஸோ சர்க்கிளோட ஒரு மெயின் விஷயம், ஓகே, சர்க்கிள் நமக்கு தெரியும், அதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும், ஒரு சென்டர் இருக்கும், ரைட். ஸோ அதுதான் வந்து இதோட லைக் பேசிக்கான விஷயம். ஸோ இதுல இருந்து தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இட் பேசிக்கலி இட் ஹாஸ் அ சென்டர் h,k அப்படின்னு நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் இப்போ வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடான பாத் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃப்ரம் சென்டர் டு ஸோ இப்போ வந்து சர்க்கிள், ஆன் த சர்க்கிளில் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி த ரேடியஸ் அண்ட் இட் வில் பி ஃபிக்ஸட். கரெக்டா? அண்ட் இட் வில் பி ஃபிக்ஸட் இன் ஃபிக்ஸட். நீ எந்த சர்க்கிளில் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு ஃபிக்ஸடான வாட் வி வில் கெட், ஃபிக்ஸடான ஒரு பாத் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ அந்த ஃபிக்ஸட் பாத்தை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் சர்க்கிளே உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு 5 சென்டிமீட்டர், ஓகேவா, ஃப்ரம் ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன். 5 சென்டிமீட்டர் அன்னைக்கு வந்து நான் இங்கே ஒரு லைக் ஐ எம் ஜஸ்ட் மார்க்கிங் அ பாயிண்ட் அண்ட் இங்கே இருந்து அனதர் பாயிண்ட் ஐ மார்க்கிங். அப்படி இப்படி 5 சென்டிமீட்டர் ஒரு ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸில் ஐ எம் ஜஸ்ட் மார்க்கிங், சும்மா மார்க் பண்ணிகிட்டே வரேன் வச்சுக்கோ, ஆன் த லைக் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஃப்ரம் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ நான் வந்து இஃப் ஐம் ட்ரேசிங் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ், ஓகேவா, நான் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ட்ரேஸ் பண்ணி நான் வந்து வரைஞ்சேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் அ சர்க்கிள். கரெக்டா? ஐ வில் கெட் அ சர்க்கிள். ஸோ அந்த சர்க்கிள், அந்த ஃபிக்ஸட் பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணி போதான் சர்க்கிள். ஓகேவா? ஸோ அது என்னமோ இருக்கட்டும். ஸோ வி ஹாவ் அ சென்டர் அண்ட் வி வில் ஹாவ் சம் பாயிண்ட் x, y. ஓகே, ஸோ ஒரு இக்குவேஷன் ஆஃப் சம்திங், ஏதாச்சும் ஒரு இக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க, லைனோட இக்குவேஷன் எடுங்க, அப்புறம் ஏதோ ஒரு இக்குவேஷன், லைனோட இக்குவேஷன். ஸோ இஃப் ஐம் சேயிங், டே பசங்களா இந்த லைன் வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுது. எஸ். ஹாய் ஹலோ. ஓகே, எஸ், ஓகே. ஸோ இங்க பாருங்க, நான் என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தேனே. ஓகே, ஸோ ஒரு லைன் வி ஹாவ். ஓகே, ஸோ லைனோடது வந்து 2x plus 3 minus 4 is equal to 0 is the equation of the line. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன். இந்த இக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன்ல நான் வந்து சொல்றேன், பசங்களா இந்த 1,2 வழியா தான், ஓகேவா, இந்த 1,2 வழியா தான் இந்த லைன் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னா, ஓகே மேம் லைன் பாஸ் ஆகுது, ஓகே, அது நான் எப்படி நான் வந்து நீங்களே வந்து சொல்றீங்க 1,2 வந்து அந்த லைன்ல பாஸ் ஆகுது, ஹவு கம், நான் வந்து அதுக்கு எப்படி நான் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து இது வரும்போது நம்ம வந்து எப்படி, ஓகே we will just இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பசங்களா, we will just put this right. ஸோ இது வந்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2 plus 3y, ஓகே, 2 plus 6 minus 4 is equal to 0. ஓகே, இது வந்து எனக்கு வந்து 0 கிடைக்கும், இது வந்து 0 கிடைக்காது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ பட் ஐம் டெல்லிங், ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபை தி இக்குவேஷன். ஸோ அந்த பாயிண்ட் அங்கே இருக்கு. ஸோ அதே ஒரு பாயிண்ட் தான். ஸோ இஃப் ஐ எம் ஜஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம இக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னன்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் நத்திங் பட் h, k and x and y is there. 2 கோஆர்டினேட்ஸ் யூ ஹேவ். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? 2 coordinates you have. 2 coordinates இருக்கு. இவங்களோட the distance between these 2 points அவங்கள தான் நான் radius அப்படின்னு சொல்றேன். So therefore the equation of the circle என்ன வரும் பசங்களா? x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Correct? Right? This is the general equation, illati standard equation, என்னமோ equation of the
circle. Okay, x minus h ஒண்ணுமே கிடையாது. இட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள். ஸோ இதில் வந்து உனக்கு வந்து தேவையானது நான் வந்து சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து தே ஹாவ் கிவன் த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னா உனக்கு வந்து சூப்பராக எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y minus k the whole square is equal to r square அப்படிங்கிறது வந்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Suppose they won't give. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து உனக்கு வந்து what is the center? இதுல இருந்து மேம் சென்டர் அப்படிங்கிறது h, k மேம் and the radius is r அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ இதுவே வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஜெனரல் ஃபார்ம், இன்னொரு ஃபார்ம் என்னன்னா x square plus y square plus 2gx plus 2fx plus c is equal to 0 is another equation. இந்த ஒரு ஃபார்ம்லயும் வந்து என்ன கொடுப்பாங்க, they will give you the what இந்த equation கொடுத்துட்டு இதுல இருந்து சென்டர் கண்டுபிடிங்க, ரேடியஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே. so here the center அப்படிங்கிறது minus g, minus f. ஓகே, மைனஸ் ஜி காமா மைனஸ் எஃப். அதே மாதிரி ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி. ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஃப்ரம் circles. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து இவ்வளோதான்டா. ஸோ the one thing you have to keep in mind is that so when beta is equal to 90 degree ஆகும்போது I will get the circle. ஓகேவா? எனக்கு வந்து சர்க்கிள் ஷேப்ல வந்து அது வந்து வந்துரும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஈக்குவேஷன் which you have to keep in mind. ஸோ நம்ம வந்து we will do some problems so you will understand. Okay? Yes. So find the center and the radius of the circle. So it is given like this. Okay, so x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0. Okay, இதுதான் நமக்கு வந்து கொடுது. ஹாய் தவனேஷ் வாங்க குட் மார்னிங். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து I'm going to compare this equation with the general equation I have. Okay, so that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 8x 2gx 10y 2fy. so இதுதான் நம்ம வந்து compare பண்ணி we going to write. Okay, so 2gx is equal to 8x. Okay, x will get cancelled, g is equal to 4 I will get. Okay, so அதே மாதிரி 2fy is equal to 10y y cancel, 2 and 5 cancel, so f is equal to 5 I will get. Okay, f is equal to 5 I will get. so எனக்கு g கிடைச்சிச்சு, எனக்கு f கிடைச்சிச்சு. so இதுல இருந்து what will be the center பசங்களா? center. Okay, the center of this circle வந்து பாத்தீங்கன்னா that is center is equal to minus g comma minus f. so that is equal to minus 4 comma minus 5. இதுதான் வந்து center. so what will be the radius? என்னது? radius. so radius is nothing but root of g square plus f square minus c. so that is equal to root of what is g square? 16 plus 25 minus c. so here c வந்து பாத்தீங்கன்னா c is equal to minus 8. so minus 8 and 8 வந்து positive ஆயிட்டாரு. so you will get around 11 9 49 you will get. so root 14, so that is equal to 7 units. Okay, don't forget என்ன forget பண்ணக்கூடாது that to write units. Okay, so radius is equal to this, center is equal to this. Okay, clear? Yes. Next question. Find the equation of the circle with center this and radius this. It's like a basic question இது. so just நீ வந்து என்ன பண்ணா போதும், x plus a the whole square plus y plus b the whole square is equal to, this is radius, so root போயிரும், so a square minus b square வந்துரும்.
Okay, either you can stop by this, by the marks I would say. Okay, so usually 2 marks தான் கேட்பாங்க. So definitely நீ என்ன பண்ணிக்கணும், expand பண்ணிக்கணும். Okay, so expand பண்ணலாமா? So x square plus a square plus 2ax plus y square plus b square plus 2by is equal to a square minus b square you will get. Okay, so a square and a square will get cancelled. So x square plus y square plus 2ax plus 2by minus inga vandu plus ஆயிரும். So 2b square that is equal to 0. Okay, simple question. Okay, so இந்த மாதிரி questions தான் நீ வந்து expect பண்ணலாம் from circles. Happy finally, yes, thank you so much. Yes, நானே ஓகே நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி. பட் சம் ஆஃப் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டாக வந்து எனக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் டே விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ எம் வெரி கிளாட். தேங்க்யூ ஸோ மச் பசங்களா. எஸ், தேங்க்யூ ஹரிஷ். ஓகே, எனிவேஸ், so find the equation. இது இந்த மாதிரி questions தான் கேட்பாங்க. Find the equation of the circle which passes through the points this and whose center lies on the line x plus y is equal to 2. Okay, x plus y is equal to 2. So பசங்களா இதுல வந்து you need to know the concept here. So concept எதுவும் கிடையாது. இல்ல கான்செப்ட் இருக்கு, சாரி எதுவும் கிடையாது. How can you say? So இப்போ வந்து you have the circle. Okay, இது வந்து miniature இதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. So we have center obviously h comma k அப்படிங்கற center இருக்கும். So என்ன சொல்லிருக்காங்க, -2 and 3 comma 4. So let's say it is somewhere here, that is 2 comma -2 and 3 comma 4 somewhere here, 3 comma -4. Okay, so இது ரெண்டுமே வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, so it lies on the circle அப்படினு சொல்லிருக்காங்களா? Yes, definitely. அப்புறமே என்ன சொல்லிருக்காங்க, whose center lies on the line x plus y is equal to 2. X plus y is equal to 2. So okay, so இப்போ வந்து there is this line which is passing through, okay, which is passing through the center. Okay, so இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்க, x plus y is equal to 2. So basically இப்படிதான் நம்மளோட ஃபிகர் இருக்குது. Okay, so this is basically what they are saying. Okay, so பசங்களா இதுல இருந்தே உனக்கு தெரியும். So the radius r இந்த ரேடியஸ் வந்து சேம். Okay, from center both from எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் என்ன ரேடியஸ் வந்து சேமா இருக்கும், கரெக்ட்டா? Yes. So 2 -2 3, 4. சரி, ஓகே. ஸோ சென்டர் இஸ் h, k. ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த இக்குவேஷனில் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ லெட் இட் பி எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ எக்ஸ் -2 the whole square ப்ளஸ் எக்ஸ் -2 the whole square. Oh my god. 2 h the whole square ப்ளஸ் like either way you can take it because in the minus positive போயிரும். So that is you can take it as h plus 2 the whole square. இது எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது, because you will get the same answer only. Okay, so that is equal to r square. Okay வா? Yes, இது நான் வந்து expand பண்ண போறேன். That is 4 plus h square minus 4hx 4h plus h square plus 4 plus again 4h. என்ன 4 இங்க k தான வரும். Here it is k. Okay, so k square plus 4 plus 4k is equal to r square I will get. கரெக்ட்டா? So இப்போ இன்னும் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படினா 4 plus 4 வந்து 8. 8 plus இல்லாட்டி கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன் அப்படிங்கிறேன். ஸோ h ஸ்கொயர் ப்ளஸ் k ஸ்கொயர் மைனஸ் 4h ப்ளஸ் 4k ப்ளஸ் 4 plus 4 is 8, that is equal to r square. Okay, clear? Yes. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் வந்து நான் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க போகிறேன். ஸோ this 3, 4. Okay, so that is 3 minus h the whole square plus 4 minus
k the whole square is equal to r square I will get. So expand pannunga, that is 9 plus h square. 9 plus h square plus, sorry, minus 6h plus 4 square is 16. Plus k square, 4 plus 16 plus k square minus 4 into 2 is 8. So 8k is equal to r square I will get. Again I will just rearrange. So that is h square plus k square minus 6h minus 8k. This will become 25 plus 25 is equal to r square. Okay, so let it be equation number 1 and let it be equation number 2. Okay, so idhula vandu ungalku enna theriyudha, RHS of both sides. So r square vandu RHS la irukku. So idoda RHS is same, so therefore LHS is also same. So I can say 1 is equal to 2 abdin sollama. Yes, so I'm just equating these two. ரெண்டுமே ஈக்குவேட், இதை இன்னொரு ஸ்டெப்பா நீங்க எடுத்து எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ h square get cancel, k square will get cancel. மற்றபடி கேன்சல் பண்றதுக்கு இங்க யாரும் கிடையாது. ஸோ இந்த ரிமைனிங்கா யாரெல்லாம் இருக்காங்க பசங்களா? minus 4h plus 4k plus 8 that is equal to 25 minus, பயப்படாதீங்க, என்னோட அலாம் தான். Okay, don't worry. So minus 6h minus 8k minus 6h minus 8k அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து கிடைச்சிரும். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர்? சரி, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இவங்களெல்லாம் இந்த சைடு எடுத்துட்டு வர போறேன். ஓகேவா? 6h வந்து இந்த சைடு வரும்போது 6h minus 4h you will get, and plus 8k plus 4k that is equal to 25 minus 8. Okay, sure. So 2h plus 12k is equal to what you will get? You'll get somewhere around 17 ஏதோ கிடைக்கும். Okay, 17. Yes. So this is one equation வெச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் one equation. மேம் இது எங்கேயும் வர மாட்டேங்குது மேம், என்ன மேம் பண்றது? அதான் பசங்களா, இங்க வேற ஒரு ரிலேஷன் போங்கடா, வேற ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் திஸ் லைன், திஸ் பர்டிகுலர் லைன் passes through the center h, k. So அந்த பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா it should satisfy the equation also, right? So h plus k is equal to 2. h plus k is equal to 2. நான் என்ன பண்றேன், இந்த equation நான் வந்து equation 2 அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன். I'm multiplying this equation with 2 as well. Okay, so I'll get 2h 2k and இங்க வந்து 4 ஆ மாறும். கரெக்ட்டா 4, it will change to 4 obviously. So இப்போ வந்து ஒரு linear equation in 2 variable அந்த மாதிரி இருக்கா. So இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். I'm going to subtract 1 minus 2 here. Okay, so இது ரெண்டு இது ஆயிரும். Here I will get 10k, here I will get 13 I will get. So k is equal to 13 by 10. அப்படி சென்டர்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் k is equal to 13 by 10 you got. So இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு equationல நீ வந்து substitute பண்ணிக்கலாம். So we got h plus k. h plus k is equal to 2 we had, right? So இதுல வந்து நான் k ஓட substitute பண்றேன். So k is equal to 13 by 10 which is equal to 2. h is equal to 20 minus 13 divided by 10. So h is equal to 7 by 10. Okay, so we got this pakka all. சரி, இப்போ வந்து we got center. So center is equal to 7 by 10 comma 13 by 10. Okay, இப்போ வந்து வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? So equation whose என்னடா என்ன கேட்டிருக்காங்க? Okay, find the equation of the circle which passes through the points. We have to find the next we have to find, அப்ப நமக்கு வந்து center கிடைச்சிச்சு. Next we want to find the radius of the circle. Okay, so radius of the circle நீ வந்து எப்படி வேணாலும் நீ வந்து கண்டுபிடியா. Either you can put this, இல்லாட்டி நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா distance formula நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So 2 minus 2. Okay, so radius r is equal to 2 comma minus 2 and 7 by 10 comma 13 by 10. இதை நீ வந்து இது பண்ணினா you will get somewhere around 699 அப்படி ஏதோ உங்களுக்கு கிடைக்கும்டா. ஓகே, so we'll see.
Yes, 629 by 50 you will get. Okay, 629 by 50 you will get as a radius. Okay, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து radius-ஆ கிடைக்கும். So this is not actually, so r square is equal to something உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும். So x minus 7 by 10 the whole square plus y minus 13 by 10 the whole square is equal to 629 by 50. Clear? Yes. I think you will get something like that only. Yes. 629 by 50 is the answer. So, இப்படிதான் வந்து, so இது வந்து ஒரு standard question which can be asked. Okay, இந்த formatல வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு question தான். Okay, so next question போலாமா? Okay, find the equation of the circle with center 2, 2 and passes through the point 4, 5. Okay, so இது எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க? Equation வந்து equation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மேம் கொடுத்திருக்காங்க. So center 2, 2 கொடுத்திருக்காங்க. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அதுல லை பண்றது வந்து 4, 5 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so here x minus x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square is equal to, we need to find r square here. Correct? So r square அப்படிங்கிறது just substitute பண்ணுங்க. 4 minus 2 the whole square plus 5 minus 2 the whole square. 4 minus 2 வந்து 2 வரும், 4 வரும், plus 3 வரும், 9 வரும், which is equal to 13 you will get. So the equation of the circle is x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square, that is equal to 13. ஓகே, எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் நீ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. உனக்கு வந்து அவ்வளோவா வந்து இப்படி பண்ற லைக் அவ்வளோவா இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எலிப்ஸ் பார்ப்போமா? எலிப்ஸ் கிடையாது, பராபோலா. ஓகே, எலிப்ஸ் வந்து வெல்கம்ஸ். எலிப்ஸ் வந்தாலே ஒரு குளிர்ச்சியா இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஒரே ஒரு இன்னும் ஒன்று தான் உனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு. பராபோலா இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகேவா? நான் சொல்ற இது மட்டும் நீ வந்து படிச்சா போதும், நான் சொல்றது மட்டும் நீ கேட்டா போதும். ஸோ உனக்கு வந்து பராபோலா வில் பி ஈஸி. ஓகே, so when the plane cuts the nape on the other vertex of the cone, when beta is equal to alpha, this section is a parabola. Okay, so again I said, so அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஆல்பா இருக்குது இல்லையா, so that was the angle and the generator and the axis between, அந்த angle வந்து ஆல்பா இருந்துச்சு. so what they did அப்படின்னா, இவங்க வந்து ஓகே சரி ஆல்பாவை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா ஆங்கிள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிளேனை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? கட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ they got actually a parabola. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிச்சாமா, ஒரு பராபோலா ஷேப்ல வந்து அந்த கோன் வந்து கட் ஆகுறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேவா? ஸோ here you have to keep in mind is that beta is equal to alpha-வா இருந்துச்சு. ஓகே, so beta is equal to alpha-வா இருக்கும்போது they got this அப்படிங்கிறாங்க. Mama, I'm falling for a ghost. Yes. Okay. So இப்போ வந்து ஒன்றும் கிடையாது. Yeah. Okay. So alpha is equal to beta வரும்போது they got the parabola. So parabola வந்து வேற எங்கேயும் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்களே, பிசிக்ஸ்ல வந்து பார்த்திருப்பீங்க, that the projectile motion. இப்போ நீ வந்து ஒரு கல் எடுத்து நீ வந்து மேலே போடுற அப்படின்னா அது ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்ல தான் வந்து விழுகும் அப்படின்னு நீ வந்து படிச்சிருப்ப. கரெக்டா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னது, அதெல்லாம் மேக்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பராபோலா அண்ட் திஸ் இஸ் த திங். ஸோ இப்போ வந்து பராபோலாவிலே வந்து we have like என்ன சொல்லலாம், ஸோ பராபோலா இப்படி வருது, ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டால வந்து மேக் பண்ற ஆங்கிள் தான் வந்து பராபோலா. பட் there are more actually I would say. ஸோ ஒரு பராபோலாவை வந்து எப்படி வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கும் and obviously there is this one line, இவனே தான். ஓகே,
just keep in mind what are the things I'm saying. Rest is history. Okay. So this is called a directrix. Directrix, which is something which is parallel இல்லாட்டி அதுக்கு behind director. இப்போ நீ வந்து ஒரு மூவி எடுக்கிற, டைரக்டர் வந்து எப்பவுமே வந்து பேக் எண்ட் ஒர்க் தான், கரெக்டா? ஸோ இட் வில் பி டைரக்டர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பேக் சைட் ஆஃப் பராபோலா. ஸோ அண்ட் ஐ வில் ஹாவ் அ ஃபோக்கஸ் எஃப், ஓகேவா? எப்போவே ஃபோக்கஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த லென்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, ஃபோக்கஸ் எங்கே வரும் அதெல்லாம். ஸோ இட் வில் பி, ஐயோ கண்ணில் ஏதோ போச்சே, ஐயா ஆமாம், ஓகே. ஸோ அந்த எஃப் ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸில் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் marking some points, okay? So I have this point 1, 2, 3, okay? So B1, B2, B3, okay? And அதே மாதிரி if I'm joining these lines, okay, அங்க வந்து எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வருது, P1, P1, P2, P3, okay? So next பாருங்களேன், இங்க இருந்து ஐம் ஜஸ்ட் மெஷரிங் திஸ், இங்க இருந்து நான் வந்து மெஷர் பண்றேன், இங்க இருந்து நான் வந்து மெஷர் பண்றேன். ஸோ ஒரு பராபோலா வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, இவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டைரக்ட்ரிக்ஸ் டு த பாயிண்ட் அண்ட் த பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ்ல இருந்து டு த பாயிண்ட், அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து என்னவா இருக்கும்னு சொல்றாங்க, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது, மோர் ஓவர் அதை வந்து எப்படி கரெக்டா சொல்ல அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் equal. என்ன மேம் சொல்றீங்க? So that is எங்க B3 so that is B1 P1 is equal to P1F, okay? B2 P2 is equal to P2F. B3 P3 is equal to P3F. So that is the distance, or constant distance, and the distance between the directrix and focus. அது எப்பவுமே வந்து என்னவாக இருக்கும், சேமா இருக்கும். So that is, this distance is equal to this distance, this distance is equal to this distance is equal to this distance, okay? இப்போ வந்து நீங்க என்னெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பார்த்துட்டீங்க, என்னெல்லாம் ஒரு பராபோலால இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு. மேம், there is this thing called directrix, மேம். Yes, definitely there is a thing called directrix. And அதுல வந்து ஒரு focus இருக்கு மேம். There is a focus. Okay, so these two things நீங்க வந்து இந்த ஒரு particular இதுல வந்து படிச்சிட்டீங்களா? So the distance, ஒரு particular lineல இருந்து focus. So அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து இது பிளாட் பண்ணிட்டே வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இப்படி பிளாட் பண்ணிட்டே வந்தா I will get a parabola basically. Okay. So that is the thing. So இப்போ வந்து இதுதான் இங்கேயும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. So there is a fixed line. So இப்போ வந்து இதோட இப்போ நான் சொல்றதுக்கு ஓகே, இங்க ஒரு fixed line இருக்குண்டா, அதே மாதிரி பராபோலா அது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஸோ டைரக்ட்ரிக்ஸ் வருது பாருங்க, a fixed line is called directrix of the parabola and a fixed point is called focus. So இதுல வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் is always fixed, which is directrix and focus. அது ரெண்டுமே வந்து என்னவா இருக்கும், like it is fixed, அது அங்கதான் இருக்கும். A line through the focus and which is perpendicular to the perpendicular to the directrix is called the axis of the parabola. இங்க வந்து axis எதுப்பா வரும், இங்க வந்து axis எதுப்பா? So this is the axis, கரெக்டா? ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகுற அந்த லைனை தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்றேன், this is called focus. Okay, this is called focus. Okay, so there are some terms you have to learn. So அதுக்கு முன்னாடி there are like என்ன சொல்லலாம், 4 types of parabolas are there. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி we will just learn the terms, what என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது. Okay, so again
Okay, so this is our parabola. So in the parabola, so this point is called vertex. In the vertex, original. Okay, so this vertex is always on the origin, and we have a focus F. Okay, adi a comma 0 la so if it's this side, it is a comma 0. And idukku in the point that is in the equation of the line x is equal to minus a. Okay. That's it pretty much, I would say. Okay, wow. Okay. So, pasangala vertex irukum and we have a focus, vertex, directrix. So, idhaan vandu basically vandu oru parabola நீ வந்து பார்க்க வேண்டியது உனக்கு வந்து vertex எப்பவுமே வந்து ஒரிஜினல்ல தான் இருக்கும் 0,0 அது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு you have to learn. So இதுதான் உன்னோட scope of this book. Okay, so that is 0,0 வரல அந்த parabola தான் உனக்கு இப்போதைக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஓகே, இந்த சிலபஸ்ல இருந்தாலும் சரி எதுல இருந்தாலும் சரி. ஓகே, so இதான் வந்து keep in mind. So இப்போ வந்து 4 types of parabola is there. Okay, 4 types of parabola இருக்குது. வந்து x axis ல பேஸ் பண்ணி ஓகேவா x axis பேஸ் பண்ணி ரெண்டு parabola is there. So ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, so these are the 4 parabolas we have to learn. Okay, so இப்போ வந்து இதுதான் வந்து standard form. இப்போ நம்ம வந்து வரைஞ்ச standard form இதுதான். Okay, so அதோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா y square is equal to 4ax. So this is called the y square is equal to 4ax, which is called the standard in the parabola oda equation. அதுவே வந்து அது உல்டாவா மாறிடுச்சு when it is facing to the negative side of x axis. I mean negative side of x axis அது face பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட வந்து y square is equal to minus 4ax அப்படின்னு வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ இதில் வந்து என்டையர்லி இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே பாருங்க ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது a,0 ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது a,0 இங்க வந்து ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் a,0 இங்க வந்து ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் a,0. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ் பாருங்க, இட்ஸ் பிஹைண்ட் த வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து யார் வந்துருவாங்க, டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்தாங்க, which is x is equal to minus a, இங்க x is equal to sorry இங்க பிளஸ் a அங்க மைனஸ் a. ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து x ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ax வந்துடும். ஓகேவா, ஸோ அதுவே வந்து நான் வந்து y ஆக்சிஸை பார்த்து ஓகேவா, இந்த பராபோலா வந்து y ஆக்சிஸை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இஃப் இட் இஸ் லைக் திஸ், ஓகே, இஃப் இட் இஸ் லைக் திஸ் அண்ட் இப்போ இங்கே வந்து அவங்களோட இது வருது. ஸோ இதோட டைரக்ட்ரிக்ஸ் எப்போவுமே பிஹைண்ட் த பராபோலா தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ஃபோக்கஸோட கோஆர்டினேட் வில் பி 0,a அண்ட் இதோட இக்குவேஷன் வந்து என்ன தெரியுமா வரும், x ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ay. ஓகே, ஸோ அதுவே வந்து உல்டாவா மாறிடுச்சு. லைக் ஃபோக்கஸ் வந்து f is equal, அதாவது நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் y ஆக்சிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா x ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4ay. x square is equal to minus 4ay. That's it pretty much. Okay, so we will do some problems. அதுக்கு முன்னாடி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னா என்ன, ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் யூ வில் லேர்ன் த்ரூ அவுட். எல்லாத்துக்குமே நீ வந்து என்ன பண்ணுவே, லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் என்னன்னு அப்படின்னு நீ வந்து படிக்க போற. ஸோ லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ், அதுக்கு வந்து ஒரு 3 கண்டிஷன் இஸ் தேர். ஓகே, டூ லைக் ஒரு விஷயம் வந்து லேட்டஸ்ட் ரெக்டமா இருக்கும் அப்படின்னா 3 கண்டிஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது இட் passes through origin, passes through focus. ஓகேவா, passes through focus. செகண்ட் விஷயம் வந்து it is perpendicular to the axis, whatever the axis. இப்போ வந்து x axisலயோ y axisலயோ it will be perpendicular. third point வந்து end points lies on the parabola. If these 3 conditions satisfies, we can say okay, that is the lattice rectum of the parabola. Okay, so ஒரு lattice rectum அப்படிங்கிறது it will only passes through the focus. So இங்க பாருங்க, focus வழியா
பாஸ் பண்ற அந்த லைனை தான் நான் வந்து lattice rectum அப்படின்னு சொல்லுவேன். It should be perpendicular to the axis. So this is our axis and this is the line since this is perpendicular. And அவங்களோட end points. Okay, so their end points will lies on the parabola. So that இந்த மூணு கண்டிஷனும் satisfy ஆச்சுன்னா we will say okay, that is the lattice rectum of the parabola. So இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is this equation. Length of lattice rectum is called 4a. Okay, is called கிடையாது, is equal to length of lattice rectum is equal to 4a. Okay, is that clear? So மெயினா இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு. We will do some problems. Okay, question. Find the length of the lattice rectum of the parabola 3y square is equal to 8x. So since I know that is lattice rectum is equal to 4a அப்படிங்கிறது எனக்கு 4a தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Since I have this 3y square is equal to 8x. Okay, standard formula I have to change it. So y square is equal to 8 by 3x. இதை நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், கம்பேர் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ax. ஓகே, இங்கே 4a-ஓட இடத்துல யார் இருக்காங்க, 8 by 3. So this is actually length of lattice rectum. So option B. Okay, next question. Find the coordinate of the focus, axis, the equation of the directrix, and length and the lattice rectum of the parabola y square is equal to 8x. Y square is equal to, so which is the standard form. So y square is equal to 8x அப்படிங்கிறது. So since the standard form இது, உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா you just better draw பண்ணிடுங்க. Okay, so இங்க வந்து I will just 4ax is equal to 8x. கரெக்டா, ரெண்டுமே வந்து இது வந்து a, இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி போயிடும். So a is equal to nothing but 2. Okay, a is equal to 2 I got. அப்போ வந்து focus வந்து, this is focus is equal to 2,0 you will get. So focus is done. So axis வந்து எந்த axis பசங்களா, axis nothing but x axisல போகுது. கரெக்டா, x axis. Focus வந்து என்னது பசங்களா, focus is nothing but 2,0. Next, equation of directrix. Equation of directrix இங்கே -2லே அதே -2லே இங்கே வரும். கரெக்டா, so that is x is equal to -2. So equation of directrix is nothing but x is equal to -2. Okay, so that is done. So length of lattice rectum, so L is equal to 4a is equal to 8. அதுவும் முடிஞ்சிச்சு. So that's it for. Okay, clear. So இப்போ வந்து உனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it is easy to calculate. Okay, yes, next question. Find the equation of the parabola with focus this and directrix y is equal to 3. Y is equal to 3. So this is basically வந்து x axisல இருக்கிற அந்த like y axisல வந்து நோக்கி இருக்கிற ஒரு parabola இது. Find the equation of the parabola with focus -3, okay, so I will just draw. ஓகே, எனக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா நான் வந்து அதை என்ன பண்ணிப்பேன், ட்ரா பண்ணேன். ஸோ -3 எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது -3. ஸோ இது எப்பவுமே ஃபோக்கஸ் வந்து பராபோலாவுக்கு உள்ளே தான் வந்து ஃபோக்கஸ் எப்பவுமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து y is equal to 3. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் y is equal to 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ -3 and y is equal to this. ஓகே, கிளியர். So find the equation. So இப்போ வந்து இது உல்டாவா இருக்கு. So since equation, standard equation x square is equal to -4ay. Okay, since I have a here, so மத்தது எல்லாமே I can just easily find it, right? So x square is equal to -4 into 3, that is 12y. Okay, next question. Find the equation of the parabola with vertex 0, 0 passing through 5, 2 and symmetric with respect to y-axis. Symmetric with respect to y-axis அப்படினா, okay, so symmetric with respect to y-axis is something which is என்ன சொல்லலாம், symmetric with the y-axis அப்படினா symmetric with y-axis na என்ன வரும் பசங்களா, what will be the answer? Symmetric with y-axis. Symmetric with y-axis. Okay. So symmetric with y-axis அப்படினா இந்த portion is symmetric with y-axis. Correct? Y-axis க்கு symmetric.
Okay, இப்போ x-axis symmetric அப்படினா this is x-axis symmetric. Okay, so that is x square, y square is equal to 4a, y square is equal to 4ax. Okay, y square is equal to 4a. Okay. Symmetric to with respect to x, y axis ன்னு சொல்லிருக்காங்க கரெக்ட்டா? Okay. Okay, symmetric to y axis. Symmetric to y axis. So this is y axis. So symmetric அப்படினா y axis க்கு symmetry. So this is y axis க்கு symmetry. X axis க்கு symmetry na it will be like this. X axis க்கு, okay? So y axis க்கு symmetry ன்னு சொல்லிருக்காங்களா? So and it's passing through this. So நம்ம வந்து standard equation நம்ம வந்து போடுவோம். So x square is equal to 4ay. Okay, since they are saying 5,2 வந்து pass பண்றாங்க அது. So I will just apply it. So 25 is equal to 4a into y அப்படிங்கிறது 2. So 25 is equal to 8a. A is equal to 25 by 8. Okay, so I need to find the equation. So equation, so since a is positive, so the upper parabola. So since x square is equal to 4 into 25 by 8y. Cancel 2 times, so x square is equal to 25 by 2y. Clear? Yes. Next question. So this is a circle question. If y is equal to 2x is a chord of the circle x square plus y square minus 10x is equal to 0, find the equation of the circle with this chord as diameter. என்ன சொல்லிருக்காங்க? It's a very good question. So வந்து if y is equal to 2x is a chord of the circle. Okay வா? So என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, so there is this circle. Okay, இந்த circle-ஓட equation வந்து பாத்தீங்கன்னா x square plus y square minus 10x is equal to 0 is the equation of the circle. So இந்த circle-க்கு வந்து ஒரு chord இருக்கு, that is y is equal to 2x. Okay, y is equal to 2x. இந்த chord வந்து இன்னொரு circle they are just இப்போ இன்னொரு circle இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So இன்னொரு circle-க்கு வந்து இந்த chord will be the diameter. Okay, so this chord will be the diameter, which is y is equal to 2x. Okay, so y is equal to 2 is the chord. Okay வா? So இப்போ வந்து இந்த diameter இந்த chord தான் வந்து இந்த circle. இப்போ வந்து இது C1 circle னு வெச்சுக்கோங்க, இது C2. So C1 circle ஓட chord will be the diameter of the circle C2. Okay வா? So this is what is happening. So அப்படி வந்து இந்த chord வந்து இதுக்கு diameter வருது அப்படின்னா இந்த circle ஓட equation என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay. So we know that chord வந்து ஒரு circle வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து கட் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியும். We know that like circle வந்து 2 pointsல வந்து அது என்ன பண்ணிக்கும், கட் பண்ணிக்கும். So எனக்கு வந்து கட் பண்ற அந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தேவை. So these 2 points I need. So these 2 points will be the coordinates of the diameter. Diameter ஓட end points வந்து எனக்கு கிடைச்சிரும். கரெக்ட்டா? So this will be the என்னது end points of the diameter. So end points கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து center h, k வந்து எனக்கு சூப்பரா கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, so radius எனக்கு வந்து அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? So I need to find the intersection. ஓகேவா? intersect பண்ற அந்த பாயிண்ட் எனக்கு வந்து தேவை, intersection. Okay, intersection அந்த பாயிண்ட் தேவைப்படுறதுனால what I will do, I will just substitute y is equal to 2x அப்படிங்கறத நான் வந்து அதுல substitute பண்ணிடுவேன் in the equation. So x square plus 4x square minus 10x is equal to 0. 5x square minus 10x is equal to 0. If I take x outside, so I will get 5x minus 10 is equal to 0. So I will get x is equal to 0 and x is equal to 2. அப்போ வந்து எனக்கு x coordinate வந்து 2 கிடைச்சு. அப்போ x is equal to if x is equal to 0 இருந்துச்சுன்னா y will be equal to 0. So the coordinates are 0, 0, one of the coordinates. அதே மாதிரி if x is equal to 2 இருந்துச்சு அப்படின்னா y will be equal to 4. another coordinate வந்து 2, 4 மாறிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட end points வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சது, 0, 0 and 2, 4. So these are the
end points of the diameter. Correct? So இது வந்து 0, 0 இங்க வந்துரும். இங்க வந்து 2, 4 அப்படிங்கிறது அந்த பாயிண்ட் வந்து வந்துரும். இப்போ வந்து எனக்கு diameterோட end points கிடைச்சிச்சு. So now I can find the center of the circle. Right? Yes or no? Center of the circle I can find, right? So center of the circle என்னப்பா வரும்? So that is h is equal to 0 plus 2 divided by 2, that is equal to 1. K is equal to 0 plus 4 divided by 2, that is equal to 2. So center வந்து 1, 2 எனக்கு கிடைச்சோம். Next I want to find the radius of the circle. Correct? So எல்லாமே வந்து ஒரே இதுல முடிச்சலாம். So radius of the circle r square is equal to 2 minus 1 the whole square plus 4 minus 2 the whole square. What is 2 minus 1 percent? 1 plus 4 minus 2 அப்படிங்கிறது 2 square will be 4, that is equal to 5. So r square அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து 5 அப்படின்னு வந்து கிடைச்சிரும். So now I can find the equation of the circle. Yes ma'am, I can. So I have center h comma k as 1, 2 and radius r square as 5. Okay, so that is x minus 1 the whole square plus y minus 2 the whole square is equal to 5. இது நீ expand பண்ணலாம், expand பண்ணாம கூட இருக்கலாம். It's up to you. Okay, clear? Yes. Now we will go to ellipse. Ellipse. Okay, so ellipse பாருங்களேன். ellipse பாருங்களேன். So ellipse நான் வந்து அது முன்னாடி நான் வந்து less than alpha-வா இருக்கணும் அப்படின்னா 90 டிகிரிக்கு alpha, I mean 90 டிகிரிக்கு less than-ஆ இருக்கும். Okay. So here I would be saying, நான் இங்க வந்து okay. இது வந்து வேற ஒரு இது, actually alpha less than beta less than 90 degree. Okay. திருப்பி சொல்லிருப்பேன். ஓகே, எலிப்ஸ் வந்தாச்சு பசங்களா. இன்னும் ஒரே ஒரு ஒண்ணு கண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பராபோலா மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் சாப்டர் இஸ் டன். ஓகே, எஸ். Okay. So first what we learned pasangala, alpha is equal to 90 degree, I mean beta is equal to 90 degree irundhuchina, that is what, that is circle. Alpha is equal to beta irundhuchina, that is parabola. இப்போ வந்து alpha less than beta less than 90 டிகிரிக்கு less than alpha விட greater than ஒரு angle வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, கட் பண்றாங்க. So they got an ellipse. Okay, they got an ellipse. So இந்த ellipseல வந்து பாத்தீங்கன்னா ellipse வந்து எப்படி நம்ம வந்து we will say, okay, so ellipseல வந்து நம்ம parabola-க்கு we said no, that is in the fixed distance இருக்கணும். அதே மாதிரி ellipse-க்கும் we have something like that. Okay, so if this is my ellipse, okay, so இந்த ellipse இப்படி இருக்குது, கரெக்டா? Mama, I'm feeling the ghost. Yes. Okay. So நம்ம என்ன படிச்சோம், பராபோலாக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் படிச்சோம். ஓகே, பட் எலிப்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோக்கஸ் we have. Okay, so we have focus f1 and we have focus f2. Okay, ரெண்டு ஃபோக்கஸ் I have. சரியா? இப்போ I am taking some point p1 here. Okay, so இந்த ஒரு point distance-உம் இந்த ஒரு distance. Okay, so that is p1 f1 plus p1 f2. அது எப்பவுமே வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும். Okay, this is always a constant. Whatever it is, you take whatever point in the on the parabola ellipse, you will get this. Suppose I'm taking a point here, P2, okay? So this length and this length, that is P2F1 plus P2F2. அதுவும் வந்து என்னவா இருக்கும்? That will be also a constant. It won't change. இதே constant தான் இங்கேயும் கிடைக்கும். Okay, the sum of the distance between any point on the ellipse
and the focus will be it is always constant. Okay, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ வந்து P1F1 plus P1F2 இதோட sum is always greater than F1 F2 அப்படின்னா இந்த ஃபோக்கஸும் இருக்கிற distance, the distance between these two focus அது எப்பவுமே வந்து எப்படி இருக்கும், it will always be less than P1F1 plus P2F2. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நீ வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நீ வந்து ஆட் பண்ணிட்டு you are getting keep on getting some constant number அப்படின்னா ஓகே தலைவா this is ellipse அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கலாம். ஓகே, yes, so this is what they are saying. So focus, foci, அதாவது ரெண்டு focus இருந்துச்சுன்னா we will say foci, ஒரு focus இருந்துச்சுன்னா we will say focus. Okay, so that is the thing. So இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, two fixed ellipses set of points, the sum of whose distance from, இந்த பாருங்க, the sum of whose distance from two fixed point on the plane is always constant. எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் அது வந்து F1 F2 தான் ஃபோகை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? எஸ். ஸோ இதில் வந்து we have to learn some major things. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் terms you have to learn in the line. Okay, where keep this in mind, where focus இருக்குது, எங்க ஃபோக்கஸ் இருக்குதோ that is major axis. ஓகே, எங்க ஃபோக்கஸ் இருக்குதோ அங்க வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் எலிப்ஸ்ல வந்து எங்க இருக்குது பசங்களா மேஜர் ஆக்சிஸ் இல்லாட்டி எங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கு, இட் இஸ் ஆன் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் கால்டு தி மேஜர் ஆக்சிஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இதை வந்து நம்ம வந்து மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம், மைனர் ஆக்சிஸ். ஓகே, சின்ஸ் இட் இஸ் ஸ்மால் இட் இஸ் மைனர் ஆக்சிஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் த சென்டர். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 0,0. okay, centerல இருந்து இங்க வந்து, so this is வந்து 0, C you will get, and this is 0, C, I mean C, 0, it is C, 0, and this is minus C, 0, and this is C, 0. Okay, yes, so இப்போ வந்து இப்போதைக்கு இதுதான். okay, so from here to here, okay, இங்க இருந்து இது வரைக்கும், so this is called the vertex. Okay, vertex வந்து எப்பவுமே வந்து a, minus a, 0, this is a, 0. okay, இது வந்து b, 0, b, and this is 0, minus b. okay, so இப்போ வந்து again length of major axis அப்படிங்கிறது that is nothing but 2a, length of minor axis அப்படிங்கிறது it is nothing but 2b. okay, கலர்ஃபுல்லாவே நம்ம எழுதுவோம். ஓகேவா? so then there is a relationship between a, b and c. a க்கு b க்கு c க்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. so that is called relation, very important ஆன relation, a square is equal to b square plus c square. okay, very important, நிறைய இடங்கள்ல we will use this. okay, so next is we need to learn, that is eccentricity. Eccentricity வந்து we will basically represent it as E, and it is nothing but the ratio of C by A, focus ஓட length. so இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் C பசங்களா, and இதோடையும் A ஓடையும் வந்து ரேஷியோ தான் நம்ம வந்து eccentricity ன்னு சொல்லுவோம், C by A. okay, so next thing we have to learn is that length of latus rectum. so length of latus rectum, okay, length of latus rectum is equal to என்ன வரும், length of latus rectum is equal to 2b square by a. okay, so இப்போ வந்து எங்க வந்து major axis எங்க minor axis அதெல்லாம் ஓகேவா? so இதுதான், these are the things you have to learn in ellipse. next வந்து standard form of an ellipse அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும். so that is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. okay, so this is the standard form of an ellipse.
okay, standard form of an ellipse. So ellipse க்கு வந்து x square by a square plus y square by b square is equal to 1. மேம் இது மட்டும் கிடையாதே மேம், இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. I will come to that. நான் வந்து அதை வந்து நான் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, I don't want you to guys to like அதை வந்து என்ன அதை வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இதுலயே நான் வந்து நிறுத்துறேன். ஓகே மேம், அப்போ நீங்கள் சொல்லித்தர வேண்டாம். ஐ வில் டெல் யூ, டோன்ட் வரி. ஓகே, சென்டர் இஸ் தேர், எல்லாமே சொல்லியாச்சு. இதுதான் வந்து அங்கே வந்து நான் வந்து கலர்ஃபுல்லாக எழுதுனா வந்து இங்கே கலர்ஃபுல்லாக இல்லாமல் நான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ சென்டர் இருக்கும், F1, F2 vertices. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு மேஜர் ஆக்சிஸ் வேர் ஃபோக்கஸ் கண்டெய்ன்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் தி மைனர் ஆக்சிஸ். ஓகே, கிளியர்? எஸ். இப்போ வந்து தீஸ் ஆர் த டூ ஃபார்ம்ஸ். இப்போ பாருங்க, டூ ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா? யூ ஆர் ஏபிள் டு, என்ன தெரியுதா அப்படின்னு தெரியுதுல்ல? ஓகே, ஸோ பசங்களா யூ கேன் see the C here, C1 here, கரெக்டா? ஸோ C, 0 and minus C, 0 and இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 0, A and இது வரும். அதுவே வந்து இங்க வரும். ஓகேவா? ஸோ A, 0 and minus A, 0 here 0, B and here it is 0, minus B you will have. என்ன மேம் இது? ரெண்டு சைடுல ரெண்டு இதா இருக்குது. பசங்க எங்க பாருங்களேன், ஹியர் இங்க வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது along y ஆக்சிஸ்ல வரும். ஓகேவா? மேஜர் ஆக்சிஸ் will be along y ஆக்சிஸ். இங்க x square by b square plus y square by a square is equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும், so you just keep in mind is that மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோக்கஸ் இருக்கிற அந்த இதுதான். ஓகேவா? ஃபோக்கஸ் இருக்கிற அந்த லைனை தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவேன், ஃபோக்கஸ் இருக்கிற லைனை தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவேன், மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு I will tell. கிளியர்? ஸோ அது மட்டும் நீ வந்து ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட். ஓகே, அதை மட்டும் நீ வந்து மற்றது எல்லாமே சேம். மேஜர் ஆக்சிஸ் அண்ட் மைனர் ஆக்சிஸ் மைட் டிஃபர். மற்றபடி பாக்கி எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து படிச்சது மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கும். ஓகே, எஸ். சரி, இப்போ we will just find some equations. So இதுதான் வந்து like the relationship between semi major axis. Semi major axis is this. அவ்வளவுதான், குட்டி half. அதான் வந்து நம்ம semi major axis அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். So here C is equal to அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, C square is equal to B square. இப்படி படிக்கிறதுக்கு பதிலா A square is equal to B square plus C square. I find this easy. So இதை நீ வந்து பார்த்துக்கோங்க. And eccentricity, yes, eccentricity பாருங்க, the focus at a distance of C from the center in the terms of eccentricity, focus is at the distance of AE. Okay, eccentricity is basically the ratio of C and A. இது நீ வந்து எப்படி வேணாலும் மாற்றி எழுத. C கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா if you have eccentricity நீ இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ஏதோ சொல்றாங்கடா. ஓகே, நான் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா உனக்கு வந்து சொல்லி தந்திருக்கேன். ஓகே, எஸ் எஸ் எஸ். லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ் ரெக்டம் தட் இஸ் ரன். ஓகே, ஸோ லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ் ரெக்டம் என்னன்னு சொல்லியாச்சு. பட் எவ்வளோ இப்போ பாருங்க, ரெண்டு the thing is, first thing is it should pass. இங்கிலீஷ் மறந்துனேன். அது வந்து ஃபோக்கஸ் வழியாக தான் வந்து பாஸ் ஆகணும். it should passes through focus. It should be perpendicular to the axis. அவங்களோட end point should be on the whatever it is, parabola ellipse அதுக்கு மேல தான் இருக்கணும். So it satisfies the condition. So ரெண்டு lattice rectum you can see. Okay, you can see two lattice rectums since we have two focus. Okay, so 2 length of lattice rectum L is equal to 2b square by A. Okay வா? கிளியரா? இப்போ நான் வந்து மேஜர் இந்த லைக் another type we have learned. No, இது நான் எதுக்கு வரைஞ்சேன்? Mama, I'm feeling the ghost. Presenting you another type of ellipse. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் எங்கே தெரியுமா இருக்கும்? on the y axis you can see the focus. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபோக்கஸோட ஃபார்ம் வந்து 0, C and 0, minus C. ஓகே, கிளியர்? எஸ். சரி, இப்போ இங்கே வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் யாருன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஹியர்.
major axis, this is minor axis, குட்டியா இருக்கறவங்க minor, பெருசு இருக்கவங்க major axis. Okay. சரி. So here இதோட coordinates வந்து எப்பவுமே same 0, b and here the coordinates are 0, -b and இங்க வந்து a is a, minus a, 0, here it is also 0, a. இங்க வந்து 0, 0 வந்து. ஓகேவா? சரி. Okay, so இங்க வந்து பாருங்க length of major axis order, what is the length it will be? That is 2b. Okay, what is minor axis? That is 2a. Okay, since மத்தது எல்லாமே same, so a square is equal to b square plus c square, eccentricity is equal to c by a, length of lattice rectum is equal to 2b square by a. Okay, மத்தது ஏதாச்சும் இருக்கா? வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்ல, வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னே படிங்க. ஹவ் யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட் அப்படின்னா இங்க வந்து b இஸ் கிரேட்டர் தேன் a. ஓகே, b வந்து கிரேட்டர் தேன் a வந்து இருக்கும். ஓகே, b இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் a இருந்துச்சுன்னா you can say that is சொல்லுங்க, that is a ellipse which has major axis on the y axis. I mean focuses on the y axis அந்த மாதிரி இருக்கும். So b வந்து greater than a இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, அப்பவே நினைச்சுக்கோங்க ஓகே this is இந்த மாதிரி இருக்கிற ellipse. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிற ellipse where major axis is 2b, minor axis is 2a, a square is equal to b square plus c square. மத்தது எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் எல்ஸ் சேம். ஸோ நிறைய பேர் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு நான் எழுதுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன லாஜிக் அப்படின்னா here it is the logic, here b is less here. Okay, b வந்து இங்க குட்டியா இருக்கும். அப்போ வந்து b குட்டியா இருக்கும்போது major axis ஓட length வந்து 2a வா வரும். ஓகே, major axis is 2a, minor axis 2b, so a square மத்தது எல்லாமே. But when you study like this, no, it will properly உனக்கு வந்து make sense ஆ பண்ணும். ஓகேவா? So it will make sense to this. So I would suggest you to learn like this. So இதோட example வந்து பாத்தீங்கன்னா x square by 16 plus y square by 25 is equal to 1 is one of the example. Okay, இதுதான் வந்து அதோட standard equation, one of the example வச்சுக்கோங்க. Okay, just keep in mind like this. So we will do one problem. Okay, so the problem is find the length of minor axis of this. Minor axis ஓட length கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. So x square plus 4y square that is equal to 100. So since it is not in the standard form, so I will divide the whole equation by 100. எல்லா equationுமே 100 ஆல I will just divide. So x square by 10 square plus y square, இது வந்து 25 வந்துருமா? Yeah, 25 will get, so it is basically 5 square which is equal to 1. So இது எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு பசங்களா? Here a is greater than b. So a வந்து greater than b ஆ இருக்கும்போது the ellipse will look like this. So minor axis, minor வெட்டுக்கட்டி, so minor axis is equal to 2b. So 2 into 5 that is equal to 10 units. Option A. Next question. Find the coordinates of the foci, the vertices, length of major axis. Okay, இதுல வந்து proper question கிடையாது. Okay, this question பாருங்க. Find the equation of the ellipse whose vertices are this and foci are this. Foci are this. So focus வந்து x, 0 அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கா? So we will just draw. என்னெல்லாம் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்களோ நம்ம வந்து என்ன இது Okay, so we will just draw this plus or minus 5. So inga வந்து I have 5, 0. Inga வந்து I have minus 5, 0. Okay.
clear? சரி. So whose vertices are plus or minus 13,0. okay, so focus வந்து இப்படி இருக்கு. so since focus cover பண்ணி இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு portion. okay, so it is like this. so this ellipse is like this. so vertices is this. correct? so 13,0 இங்க வந்து minus 13,0. okay, so you have to find the equation of the ellipse whose vertices are this. அப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைச்சிச்சு. கரெக்ட்டா? so x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is the standard form. I need to find a and b here. எனக்கு வந்து a and b வந்து இங்க வந்து கிடைக்கணும். okay, so since I have a is equal to 13 எனக்கு இருக்கு. okay, and foci அப்படிங்கிறது வந்து c is equal to I have 5 here. c வந்து எனக்கு என்னது இருக்கு பசங்களா 5 இருக்கு. so I need to find b somehow. எனக்கு வந்து ellipseல தெரியும் a square is equal to b square plus c square. okay, so a square is nothing but 169. correct? 169 is equal to 25 plus c square. இதுக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன். 13 into 13 9 3 3 1. yes, 169. so 169 minus 25 is equal to c square. so 9 minus 5 is 4. 6 minus 4 is equal to c square. okay, so what is c pasangla? so plus or minus 12. plus or wait a second. c கிடையாது, இங்க b ன்னு மாத்திக்கோங்க. b. okay, so b square, b is equal to plus or minus 12 I will get. correct? so x square by 13 square plus y square by 12 square is equal to 1. okay, as simple as that. yes, find the equation of the ellipse whose length of major axis is 20 and the foci. இங்க பாருங்க, foci வந்து எங்க இருக்கு? foci ன்னு சொல்லுவாங்களா foci அப்படினு சொல்லுவாங்களா? இருங்க நம்ம வந்து கூகுள் கிட்டே கேட்போம். how to pronounce foci in Latin, in English I want. பேசுங்க. foci. it is foci பசங்களா, it is not foci, it is foci. okay, so foci அப்படிங்கறத அவங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? so foci வந்து எங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு மட்டும் நீங்க பாருங்க. foci வந்து எங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. so plus or minus 0, -5. so this is 0,5 and this is 0, -5. so இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியணும், that is length of major axis. okay, length of major axis, that is 2b is equal to 20. b is equal to 10 here. b is equal to 10 here. so அதே same process தான். so I got b is equal to 10 and c is equal to 5. okay, so a square is equal to b square plus c square. so b square is equal to 1000 plus 25. so 1025 வரும். so a square அப்படிங்கிறது இது வந்துரும். so a அப்படிங்கிறது 25. 25 வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வந்து மாத்தி எழுதலாம்? 5 25 5 root 5 அப்படின்னு மாத்தி எழுதலாமா? 5 root 5. so this is basically our a. so இங்க வந்து எழுதுங்க பாப்போம். x square by 5 root 5 the whole square plus y square by 10 square is equal to 1. okay, இதுல இருந்தே நீ தெரிஞ்சுக்கோ b is less than a. so it should be that இந்த மாதிரி இருக்கிற ellipse அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? yes, now next we are going for the last topic which is hyperbola. hyperbolaக்கு என்ன தெரியுமாச்சு? அவங்க வந்து what happened is that இந்த ஒரு இதுல ரொம்ப less than 0 less than
0 less than or equal to beta less than or equal to alpha. அந்த ஒரு இதுல வந்து அவங்க கட் பண்ணிட்டாங்க. So it's basically like this. So you have your cone. Okay, so என்ன பண்ணிட்டாங்க? This is your plane. இப்படி கட் பண்ணிட்டாங்க. Okay, so கட் பண்ணும்போது they got something like this and something like this. ரெண்டு shape they got. Okay, so that is 0 less than or equal to beta less than or equal to beta less than alpha. So இந்த ஒரு condition வந்த போதுதான் they got the hyperbola condition. புரியுதா? So அவங்க literally straight ஆவே போட்டாங்க. So அப்போ வந்து they got something like this and something like this. ரெண்டு உல்டாவா வர மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் they got. Okay, so அப்போ வந்து hyperbola is the set of all points in a plane, the difference of whose okay. So இப்போ வந்து we will just learn about hyperbola. So hyperbolaல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து மூஞ்சியை திருப்பி வச்சிட்டாங்க. Okay, so again I have a focus here, focus F1, focus F2. Okay, so அதே மாதிரி இங்க இருந்து இப்போ வந்து I have this point somewhere here. Okay, so some P1 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. So இங்க ஒரு distance இருக்கும். From F1 ல இருந்து there is this difference. கரெக்டா? Distance I'm talking. So F1 P1 minus F2 P1, it is constant. நம்ம ellipseல என்னப்பா படிச்சோம்? இப்போ வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ் நீ வந்து ஆட் பண்ணாலும் the distance ஃபோக்கஸ்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் அதுவரை டிஸ்டன்ஸ் நீ ஆட் பண்ண சம் பண்ணாலே வந்து உனக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைச்சிரும்னு சொல்றாங்க. பட் ஹியர் வாட் தே ஆர் சேயிங், நீ அதோட டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பாரு, அது உனக்கு கான்ஸ்டன்டா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் இப்போ வந்து if I'm taking another point P2 அப்படிங்கிற எடுக்கும்போது F1 P2 minus F2 P2, that will be also a constant. So இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா you can say yes that is a hyperbola அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ this is basically என்ன தெரியுமா, எலிப்ஸை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, எலிப்ஸை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்னத்தை வந்து அந்த சைடும் இன்னொன்னு வந்து இந்த சைடும் பார்க்குற மாதிரி நான் வச்சுட்டேன். ஓகே, that is what basically happening here. ஸோ இப்போ வந்து பார்ப்போமா. ஸோ இது நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு. ஓகே, சின்ஸ் இதுக்கும் வந்து ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் and it has a center ஃபோர்ஸே இருக்கும். ஸோ எஸ் ஐ நீட் திஸ். ஓகே, ஏன்னா மேம் நிறைய இருக்கு ஆமாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து அங்கே மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து we have transverse axis and we have conjugate axis. Transverse axis, okay, so this is called a transverse axis. Transverse axisல தான் வந்து யார் இருப்பாங்க, ஃபோக்கை இருப்பாங்க. ஓகே, டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அங்க யாரு பசங்களா, மேஜர் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்கும். அண்ட் we can see மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து இவங்க வந்து கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா, கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் அவர் சென்டர், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 0,0 அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் வெர்டெக்ஸ், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் -a,0 and இது வந்து a,0 இருக்கும். And this is nothing but c,0 and this is also c,0. Okay, so மத்தபடி இதுல இருந்து transverse axis இது எல்லாமே நம்ம படிப்போம். So you have to keep in mind is that transverse axis எங்க இருக்குதோ அங்கதான் focus இருக்கு, இல்லாட்டி எங்க focus இருக்குதோ அந்த லைன் அந்த axis தான் நான் transverse axis அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்த லைக் அப்போ இது transverse axis னா this will be the conjugate axis. That's it, pretty much. Okay, so இங்க பாருங்க. So next பாருங்க இங்க -0, -a whatever நான் சொன்னது அதே தான் இருக்கு. பட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது x² by a² minus y² by b² is equal to 1. This is called the standard form of an equation where இதுதான் பராபோலா, இந்த சைடு இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து x² by a² by
x square by a square minus y square by b square is equal to 1. So, idhula eccentricity will be c by a, same as that. So, eccentricity வந்து same ஆ இருக்கு, E is equal to c by a. Okay, so latus rectum is also same, L is equal to 2b square by a. Okay, va? So, you have another thing as well. இப்போ length of minor axis இதுவே வந்து ரெண்டு வாட்டி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு வாட்டி அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த சைட் திரும்பி இருக்குதா, இப்போ வந்து அவங்க இப்படியும் இப்படியும் திரும்பி இருக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஓகே, ஸோ அதோட நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் these two. குளிருது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இது பாருங்க. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. உங்களுக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். எஸ், ஐ நோ யூ கைஸ் டோன்ட் ஹாவ் எனி டவுட்ஸ். சமத்து பசங்க நீங்க. ஓகே, ஸோ லென்த் ஆஃப் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ், லென்த் ஆஃப் ஓகே, ஸோ இது ஏன் பெண்ணு. ஸோ லென்த் ஆஃப் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது 2a வரும், லென்த் ஆஃப் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது 2b இட் வில். ஓகே, மற்றபடி nothing else is there to like you know keep in mind. So next very important ஆன விஷயம், நான் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஒரே ஒரு இதில் நான் வந்து கொடுக்குறேன். Okay, so if your equation is like x square by a square minus y square by b square is equal to 1 அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா their focus வந்து it will be c comma 0 plus or minus c comma 0. next vertices அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So plus or minus a comma 0. length of transverse axis that is equal to 2a. அதே மாதிரி length of major axis, length of major transverse axis that is equal to 2b. Okay, next length of latus rectum, 2b square by a. Okay, so next one eccentricity, E is equal to c by a. next விஷயம், next thing என்ன, it's okay rock with Naveen, பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா a square plus b square is equal to c square. அங்க வந்து a square is equal to b square plus c square, இங்க a square plus b square is equal to c. advanced testல I got just 206 by 360 மேம். பரவாயில்லடா, அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் தானே, நம்ம போத் அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கா? ஓகே, இட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அட்வான்ஸ் டெஸ்ட்னா என்ன, நீங்கள் ஜேஇ அட்வான்ஸ் பற்றி பேசலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, என்ன அந்த அட்வான்ஸ் அப்படின்னு என்னை கொஞ்சம் என்லைட்மெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், ஸோ இது வந்து a square plus b square is equal to c square அப்படின்னு வந்துடும். மற்றபடி இதில் வந்து ஓகே, இதோட ஃபிகர் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபிகர் வந்து எப்படி வரும், ஸோ திஸ் வில் பி த ஃபிகர். ஓகே, ஸோ ஹியர் இட் இஸ் c comma 0, ஹியர் இட் இஸ் minus c comma 0. ஓகே, ஸோ வெர்டெக்ஸ் வந்து minus a comma 0, ஹியர் இட் இஸ் அகெயின் a comma 0 வந்துடும். சென்டர் வந்து 0 comma 0 வரும். மேஜர் ஆக்சிஸ் 2a, minor axis 2b.
JEE advanced. Okay, full portion JEE advanced test, ma'am. Oh, இப்போவே JEE advanced exam. அதோ like some coachingல உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது அப்படி சொல்றீங்களா? JEE advancedல you just got 206. எனக்கு புரியல எனக்கு. How come you can say just got 206? It is far better. Coaching test, ma'am. Yappa, 206 கிடைச்சிச்சு உனக்கு, அதுவும் advanced level questionல. You should be proud of yourself. Okay, anyways, don't think anything bad, okay? இப்போ நம்மளோட என்டையர்லி சேஞ்ச் ஆகிடும். யார் என்டையர்லி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று இது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ காட் சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இப்படி உல்டாவாக வந்துச்சு. அதோட இக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா y² / a² minus x² / b² is equal to 1. Okay, is equal to 1. So how I will understand the parabola? Are you for real? எப்பா ஒரே ஒரு மார்க்குக்கு தான்ப்பா போச்சு. யூ காட் செகண்ட் ரேங்க். நோ, இன்னும் எக்ஸாம் வரும், நீ அப்போ அதில் பீட் பண்ணுற, அவ்வளோதான். ஓகே, வாட் எவர் யூ காட், யூ ஜஸ்ட் அமேசிங்காக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. வெரி குட். ஓகே, ஐ ஹோப் ஐ வில் see you on some IIT. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் யார் எது பசங்களா? வாட் இஸ் த டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹியர்? டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ், ஓகே, டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது this is the transverse axis. கரெக்டா? Transverse axis. So transverse axis is equal to 2b. 2 times of இங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க, better write it as b. So this is conjugate. ஓகே, மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. ஃபோசே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மற்றது everything is same. Okay, we will do one question. Find the equation of the hyperbola whose foci are 0, plus or minus 12 and the length of latus rectum is 36. Interesting. இனி என்ன டே தெரியுமா உங்களுக்கு? You know which day it is? It is September 5. September 5 Friday. Nobody wished. Okay, find the equation of the hyperbola. Hyperbola ஓட foci எங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க? Foci எங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க? Okay, so it's somewhere around 12 and here it is 0, minus 12. Wow, thank you rocket slims. Okay, so this is our hyperbola. So hyperbola ஓட equation எப்படி வரும்? y² / a² minus y² / a² minus x² / b² is equal to 1. So அதோட latest rectum இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். So latest rectum is nothing but, so we got c, right? So c is equal to 12 இருக்கு. Okay, so 2b² by a is equal to 36. இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும் 18. So b² I will get as 18a. b² வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பசங்களா? 18a வாக எனக்கு கிடைக்கும். So I got c here, I got b here. எனக்கு வந்து a மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். So we know that the relation a², next pageல எழுதுவோம், a² plus b² is equal to c² அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். a² என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. b² இப்போ தான் 18a அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம். So c² வந்து 144 you will get 144. So a² plus 18a minus 144, that is equal to 0. So we got a quadratic equation. Oh, okay pa. Good. Yes. So a² plus 8a minus 14 இது வருமா? So உங்களுக்கு வந்து a ஓட வேல்யூ வந்து 36 வரும். I mean a ஓட வேல்யூ will get some, a ஓட வேல்யூ you will get 6.
Okay, A oda value will get 6. Okay, A oda value will get it as 6. Quadratic equation minus B plus or minus middle term split பண்ணி என்னமோ பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதை எழுதுறீங்க. You will get A is equal to 36. Okay, so இப்போ வந்து equation எழுதலாமா? Yes, you can write the equation. So y square by 36 minus x square by what is B square? B square it is 18A. So B square அப்படிங்கிறது it is 18A. So 18 into 6, 48, 108. 108. Okay, so that is equal to 1. Yes? Okay. Okay, இது சொல்லுங்க பாப்போம். Find the equation of the hyperbola with center at the origin. Length of transverse axis is 6. One of the foci is at 0, 4. One of the focus is at 0, 4. So one of the focus is at 0, 4 அப்படினா it is somewhere around 0, 4. Okay, so this is our hyperbola. So I have y square by x square minus x square by a. Y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Yes. So focus C கொடுத்திருக்காங்க. C is equal to 4 கொடுத்திருக்காங்க. Transverse axis கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா? Transverse axis. So transverse axis இதுங்கிறது இங்க transverse. இதுதான் வந்து transverse axis. Transverse. Okay, transverse axis. So that is 2B is equal to 6. B is equal to 3 I will get. B is equal to 3 I will get. Yes or no? எனக்கு பசிக்குது guys. உங்களுக்கு பசிக்குது. So B is equal to 3 I will get. Okay, so I got C is equal to 4. Again I need to find A square. So A square plus B square is equal to C square. A square plus B square is nothing but 9. C square is 16. So A square is equal to 16 minus 9. A square is equal to 5. A is equal to root 5. Plus or minus root 5. Okay. So இப்போ வந்து எழுதுங்க பாப்போம். Y square by root 5. Okay. Y square by root 5 the whole square minus x square by what is B square, that is 3 square, that is equal to 1. Okay. Next question. Either you have to do it by homework. Yes. Find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity, the length of lattice rectum of the hyperbola 49y square minus 16x square is equal to 784. So 784 அப்படி சொல்லும் போதே we yeah. Okay, so இப்போ வந்து நம்மளோட equation எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு பசங்களா? 49 y square minus 16x square is equal to 784. So I will just divide the whole equation by 784. So 784 by 784 by 784. Okay. So இது வந்து என்னப்பா வரும்? Y square y 16 I will get minus x square by 49 I will get, that is equal to 1 I will get. Okay. So இப்போ வந்து so I got y square by 16
minus x square by 49 that is equal to 1. I will just compare this with the standard equation. Y square by a square minus x square by b square is equal to 1. I will get a is equal to 4 and b is equal to 7. என்ன கேட்டிருக்காங்க. So you need to find the foci. Okay, foci கேட்டிருக்காங்க. Since the hyperbola is like this. Okay, so center will be of the form 0, c and 0, minus c. Okay, so I got a and b here. So first வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க foci. So foci கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக a square plus b square is equal to c square. I have what is a? 4 and this 7. So 16 plus 49 is equal to c square. So 5, 1, 4, 5, 65. 65 is equal to c square. C is equal to root of 65. So 65 வந்து factorize பண்ணிங்க அப்படினா 5 times 1 13 factorize பண்ணிட்டு எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது. So c is equal to root 15 வரும். So foci வந்து என்னப்பா வரும்? Plus or minus root of 65 அப்படின்னு எழுதணும். Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா vertices. So இங்கிருந்து a coordinate. If you are taking like this, you have to take the a coordinate here. Okay. a coordinate தான் எடுக்கணும். So because நம்ம வந்து y square by a square is equal to x square by அப்படி தான் எடுத்துருக்கோம். கரெக்டா? So that is, you have to take the a coordinate there. Yes. Okay. So you have to take the a coordinate there. So அது okay. Then eccentricity என்னது பசங்களா? eccentricity E is equal to c by a. E is equal to c. C. What is c பசங்களா? root 65. What is a? 4. Okay, clear? Next. Length of lattice rectum. Length of lattice rectum L is equal to 2b square by a. Okay, what is 2b square? What is b here? 2 into 49 divided by a வந்து 4. 2 times. So length of lattice rectum is equal to 49 by 2. Yes, clear? That's it. போதும் இல்லை எவ்வளோதான் இருக்கு. Okay, so this question you have to do this as homework. Let me know in the comments. So that's it பசங்களா. So இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோதான். So wish your teachers happy Teachers Day. Do some good gestures. Okay, so whatever it is, they are your teachers at the end. They teach you something, right? So யாரா இருந்தாலும் சரி, whoever teaches you, so they are basically teachers. So I'm going to wish my teachers who inspired me. So இன்னைக்கு போய் நான் wish பண்ணணும். So happy Teachers Day to everyone out there. Even நீங்களும் ஒரு teacher தான். You guys teach me a lot and I teach you a lot. So yeah, be good, be kind to everyone. Okay, so that's it for today. So I hope you had a wonderful session because I had a wonderful session. So மறக்காம சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க and also the like button like பண்ணிடுங்க பசங்களா, and do follow us on our socials as well, because after every session you guys will get free handwritten notes in our WhatsApp community. So WhatsApp community ல நீ வந்து join பண்ணிக்கலாம். So yeah, that's it for today. So this is your Sreeshma Maam leaving and I'll see you on the next session. Bye bye and take care.